Zimbabwe is currently facing some serious economic challenges across the board, and to overcome these challenges, all its citizens have to stop crying and come up with innovative ideas, not just on how to survive, but how to pull their nation out of the blues. In Mashonaland West Province, 10 kilometers from Chegutu CBD, on the Chegutu-Chinwe Highway, there is a mine known as Giant Mine. History has it that serious forms of mining at this place last took place in 1971, with the registered owners appearing on less than 4 occasions for what appeared to be exploration work over the period to date. The holding of resources that have the potential to change the lives of millions of Zimbabweans by a privileged few led to some youths from Chegutu into forming a mining cooperative known as Danangwe District Youth in Mining Cooperative, DDYMC, in the year 2014. As a result of the high levels of unemployment within the country, most youths in areas where minerals can be found resort to illegal mining methods, and this has seriously bled the country's economy, as most of these minerals are smuggled outside the country. This bleeding of the country is what led to the Danangwe District youths to come together and form a community-based cooperative that operates within the confines of the laws of the country. Our crew was on the ground at the Giant Mine, where these youths are working on 3 blocks with a total hectarage of about 25 hectares, but already more than 5,000 people are benefiting there. We started by asking for a brief history of the mine and the cooperative from the members who were on site, and up first was their chairman, Chuat Lockford. Say youth yanga yakurira munharaunda tine my history records ekuti this mine was closed 1971. Haina kuzobvira yakamine, yakangora namadams, paine yainzi Masasa, kwainzi Kamblai vachiita zvekucheta moto. So from the history yatanga tinayo from makore atakuberekwawo tichikurira munharaunda yega dzemu, takangokura tichingona nzvimbo iyi iri sango isina munhu aita aishandisa, tichingona motika dzevarungu dzichingouya vachingotora masamples, vakaita this year vobva vaendera to 5 years 10 years down the line. So muna 2000 takambo inventa ground road, tapinda sechikoro semakorokoza, tichiri kuenda kuchikoro tichitsvaga mari dzekuti zvibatsire ndokumaina ndokubva tadzinga. Muna 2002 again tikadzokera futi pasame area iyoyo, takabata nekuztemdis kuElvington tichimaina semakorokoza, tikamhanyiswa futi zvakare nemapurisa. So tazouti kure tave ana baba, takazotitanga kudzokera kunoronda ziviya kuti chii chinomboitika kuti varungu ava vanoona this land yemining but havaite se havamining, and then say youth topinda muland reform program by taking my claims asiri kushanda sezvaitaurwa ne the former president wedu vachitaura kuti use it or lose it. Those angles dzemapolicies iwayo avaida kuamenda nekuimplementa musystem regovernment kunaudze land reform program, ndo atikaita take over, ndo zvatikafamba nazvo tikabva tainventa that ground remaclaims egiant that was 3 blocks only zvatikatora. Tatarisa record yekuti the company ACR inoona 283 claims muno muChegutu area. Ndokunoti pa 283 why can't this company yadzosa kana 9 blocks kuma youth evagari vemuno mu Chegutu admin, tichifambidzana mukuwirirana mu business redu remining. Tadaro takakwanisa kutanga kutengesawo board redu kufidelity printers. Gore rekutanga takatengesa kg rimwe chete, because tanga tatangira gore rakunopera muna October, November, December. Gore rechipiri takakwanisa kutengesa 103 kgs. Tikakwanisa kutengesa gold rakati wande muna 2015. 2016 takasvika zvakare kuma 120 something koko. 2017 tikatengesa futi gold ranga rakati wande pamuna 2016 kusvika ma 2017. Kusvika pari zvino tatengesa gold rino hwando wekuma 500 kgs point something. The vice chairman, Naison Mubako, grew up at the mine, and he takes us through memory lane. 1986 panguva inorangarana ndiri kamukomana katikurire zvekuma grade 2 grade 3 takatouya panhu apa pasina munhu wataiona akanga aripo. Munhu akanga aripo vaitoriwa muvarungu vaita zvesanitation kunga 100-200 meters kubva tikushanda tiri, vachitawo zvavaita ikoko panzvimbo yatotoshanda nhasi. Kana ndisiri kukanganwa zvakanaka ndichirangarira mishe kutanga kuna 91-92
baba vangu vakatopa tema vakaenda pachimunda tikatopa rima pasina kana munhu aivepo. Vanhu vatakazomboona vakati uyei vakauya around 97 vachiita exploration mukasvika 3-4 months avo vaenda since then kusvika izvozvi tatozovapo isusu ndopatakazoona kuti pane vanhu vakuti ndepedu vakutozoratidza kuti ndo varidzovapo mushongowana kuti kwakushandisiwa but kukura kwese kwandasvika pazera ndinotori nhasi hapana munhu netauna achiti pana pande pake. Are you trying to tell us kuti you grew up by giant mine? Since 1996 baba vangu vachibva kukamati vachiuya muno ndopandaingoveri kusvika ndatova nemhuri nhasi ndizvandizi. History inoti pakanga papedzisira kumaino wadini around ma-80s. Pakutaura kwevanhu vanoti vanoziva vacho but I'm not so sure kuti ndizvo but maonero atakapaita uchisvika pano panenge pane miti yakura pane makwenzi etsokunoza pano panenge pachiratidza kuti pakabviwawo maimanje kuna paine zvinoratidza kuti pakabviwa but panguva yandakatanga kuziva baba vangu vachitouya inini ndakatona pari pano paratidza kuti hamene kwatava nemakore made by more than 20-30 years papedzera kushanda. Current situation yatinayo tikada kuti titaure zvemabasa ipo tichitoona kuti hapana patinokwanisa kuawana tingataura zvinhu zvisipo but chinjiripo ndechekuti iye munhu akatodzidza akabva kuyunivhesiti iye akabva kugwaro ruzivo irworwo rwatinarwo tinenge tichitobuda mumabasa atinenge atiinawo atinotozvigadzirira tega isusu kuti kune kurarama. Project inenge yatiinayo kuti mukana watiinawo kudai waigadzirirwa vanhu vakawanda ndinoona sekuti tinogona kutochinja zvinhu kubva pazviri kuti tizvise pane imwe nguva yakanaka. Hatingarava tichisvikipa kuramba tingochema semuchemero tikitawe kana tapuwa mukana nenzvimbo dzakatogara dzatinogona kushandisa semushandisiro tikita idzi dzakatowanda especially muchekuti matiri dzakatowandisa nzvimbo dzakadaro saka government ikatisapota tikapuwa mukana wekuti nzvimbo idzodzo dzipindwe dziri kushandiswa idzodzo vanhu vadzishande vachibudisa zviri madziri vaisa munyika nyika inobuda. Panda kuongororwa mutemo wemining kuti mutemo wekumaina iri kuitwa iyi zvinezva zviri kuti benefita here isu semazimbabweans kana kuti zviri kubenefita chete munhu akachengeta bepa mumba make nechinangwa chake iye ari 1 paine vanhu vanogona kuramba panzvimbo yari vari kana 200. Saka panoda kuitwa kareview kemutemo yemining kuti chii chatingaita chingabatsira community kana chingatibatsira sevaridzi venyika kana chingatibatsira isusu sevaridzi vemaresources because zvinhu izvi ndezvedu remember kana zvava zvichengeta isusu zvitikiritire mabasa isusu varidzi vazvo but kana nawo tichitambura sematambura tikitai paine imwe nzvimbo yakatogara tinoziva tikaenda pano tinogona kurarama but tinokuda kuti hatina bepa asi community redu pano kupatedza kurarama zvinhu izvo zvingatitire zvakanaka. Hilary Runganga is the Secretary General of Danangwe District Youth in Mining Cooperative, and he spoke highly of the empowerment program that was afforded them by the government. Empowerment inotangira pandiri nemhuri yangu inini ndozitaurisa wokunze kwandiri nevanhu vandogara navo around me. Empowerment yandakaona yandakabata yakatangira pano paDDYMC, yakatangira pano paproject yemining. Saka chinhu chatinotaura nezvacho patakatangira empowerment chekuti takakwanisa kuuya nekutanga kupiwa mukana kuchera mitemo yedu yeZimbabwe ikati allow ikati protector ikatovandudzira kwatinotengesera maminerals achena tikapiwawo matax remittance ari low yekuti unokwanisa kudzorera kumba nemari uchinopa mumhuri. Saka izvozvo hurumende ichishanda nesu directly ichitipa kana kuti vandudzira simba rekushanda nekutipa mukana neroom yo. That's empowerment yandakaona yandakabenefita around secommunity. Empowerment iyi takakwanisa isusu sevamwe tikubatana nevamwe vese tikagadzira chinhu chinotivandudzira tichisimudzira mhuri nekusumudzira economy yenyika as a community tichishanda pamwe chete. Saka that kind of setup ndo empowerment yandakaona yandakabata ndo respect kana kuti ndoshuvira kuti dai hurumende yaramba ichiti support takadaro. Today, we are looking at the mining activities of Chegudu-based Danangwe District Youth in Mining Cooperative, which has become a hive of activity for more than 5,000 people who vary from miners to traders of different items, among others. This is living proof that when you follow laid down laws and stick to your objectives of coming together as a group in any venture, you will definitely succeed. We take a short commercial break. When we return, we bring you more on the gold-producing youths from Chegudu.
Welcome back. In today's edition of your informative program, Zimbabwe, the Awakening Giant, we are highlighting how youths from Chegutu in Mashonaland West Province took it upon themselves and formed a mining cooperative that has defied all the challenges that came their way to become a professionally run entity which has all departments at their mine. As you approach their mine, you are greeted with the signage that encourage the observance of safety at the mine at all given times. We spoke to Frank Piano, the safety advisor at the cooperative, who has a vast experience in mining safety. Panyaya dzemungoti tingati nzvimbo inonyanyisa kushandwa maonero andinoita neruzivo rwandinarwo inoshandwa zvakanyanyisa kushatisisa pakuve vanhu vachikuvara munzvimbo dzevanoshandira ipasi pemugodi. Saka panoda munhu anonanzirira kucherwa kunoita makomba anodzika pasi. Achidzika pasi, vanhu varipo mashandiro avanenge vachiita kuti nzvimbo dzavari kushanda dzakanaka zvakadini. Ruzivo rwandinarwo nematarisiro nokubetsera kwandiri kuita vakomana vachishanda pano sevechidiki. Ndinoona kuti tiri vanhu vari kushanda zvokuti kana vemainzi vachiuya vachisvika vachitoona mashandiro avari kuita vanonyatsokutarisa kuti of course since vasina zvavo kuti vane maengineers vane vanhu vari pamusoro-soro vema-full blasting license, asi isu tine ma-MBL, ma-mine blasting license, panoonekwa kunzi aiwa vakomana ava vari kubetsereka nevanhu vavanavo vari kuedza kuvabetsera panyaya dzesafety director. 34-year-old Alec Bulazi is the general manager of the youth project that is contributing a lot to the growth of our economy by selling their produce to the government through the Reserve Bank's subsidiary Fidelity Printers. Chirongwa che youth empowerment ichi munakachironga chirongwa ichika munhu ane muono ane vision. Ndinoti ini semuti ndakazvimirira chirongwa che youth empowerment ichi chandisumudza zvakanyanyisa. Ndava neimba, ndava nemota, zvikandanisina kubva ndichangokura. What I think takabatsirwa isusu, let's say tabatsirwa negovernment, equipment, mining equipment, everything should over mining. Nezvatiri isusu takatanga tikoti from scratch, takatenga tega equipment atinayo sofa, takaisa magesi tega. Pastage yatave iri parinani, but what I think takabatsirwa nehurumende kupiwa mining equipment, I think it would be the best zvakanyanyisa. Contrary to the belief that most miners have no academic qualifications, most youths at Danangwe District Youth in Mining Cooperative have university backgrounds, and their Vice Secretary Tendai Muriviwa, who is a lawyer by profession, has even written a well-documented booklet on how their project came to life. We spoke to Tendai to find out what their project is all about. This project, to begin with, it actually puts the place Danangwe on the map of Zimbabwe. Not only in Danangwe District, but on the map of Zimbabwe. Because right now we are having a project that is almost, that is actually carrying more than 6,000 people working. And it's the first mining cooperative that has existed for a long time in Zimbabwe. If you look into the history of cooperatives, some will just last 1 year, 2 years, 1 year, 3 years, they collapse. But Danangwe, it's still surviving. I would want to give credit to the local authorities. You know, everything that you saw, they are advisors. And we are people who believe in learning from others. You know, every advice that a person gives you, you must think over it and try to develop it or to implement it. So whatever you saw, that the systems that you saw, of course, there are some areas that we are still working on them. But most of the areas would take those advices from the local authorities. They would tell us, you guys, you have to do A, B, C, D. We sit down, we try to implement. Where we are failing, go back and say, can you help us here? Can you help us there? We are faced with these challenges. So little by little, we would implement those ideas. To this extent, now we are having something that we can actually go in and say, our cooperative has reached this stage. And I also like you know what Japanese believe in? They don't believe in perfect, something that is perfect, but they always say there's room for perfection. So whatever we are doing at Danangwe, we say, yes, we are not yet there, but we are pushing to be there.
Yes, mining really changed lives for yourselves and those around you. To a greater extent, it has changed the lives of so many people. And as young people, we have been empowered very much. And probably one would ask a question, how? Talking about this project, there are things that I can actually point to and say, this is an example of being empowered. Like right now, everyone is crying in Zimbabwe, especially young people. They're saying there are no jobs. But as young people, we've been given a room to create employment. Imagine, like what I told you, all those numbers that you hear, you have been there, you saw people, they are working. But that place, people are earning a living right now, it was idle. That was a ghosty place. And young people came up with an idea and said, if we can utilize this place and create something, employment was created. So it's another sign of empowerment. There's development, delivering God to fidelity. You are adding value to the nation. Taking God to fidelity is a matter of complying with the rules and regulations of the country. When gold is being taken to black market, we are crushing what we are building. So, delivering God to fidelity. The fact that I've delivered God to fidelity, I'm building the nation. So, there are a lot of things that, had it not been that the government is supporting young people, is supporting the youth, wouldn't be mining right now. From 2014 to the present day. And the last time I checked the records that we had on our desk, the values of gold that went to fidelity, it's more than $6 million. And the evidence, the reference statements, you can get them from Fidelity Gold Sprinters. And that number that I'm talking about, of course, we have challenges of some gold leakages. But our main focus is we must have 100% gold deposit to Fidelity. So there are some ideas that even us as young people we have that we think we can actually give to the authorities. If we can have centralized milling. When I talk about centralized milling, I'm saying I extract the ore. The milling center is there. The selling center is there. Everything is done at like that one-stop shop whereby a shop you enter and you can have everything in it. Then I think we are going to have better deposits of gold. Takatanga tichidaidzwa kunzi makorokoza. Panodaniwa mukorokoza izita rinobvisa yatingati muchirungu dignity yemunhu, izita risina hunhu. Saka madanirwo atainzwa taingonzi makorokoza munowaziva, haana kwaanosvika nazvo. Saka matangiro atakaita tichitongomobiliza vanhu kuti no chirongwa chatinofunga nacho ichi chinoda kuti tizembere pazim asset neempowerment kuti tikwanise kunge tichizonongedzwawo kunzi vanhu mune ramangwana. Saka now tashanda kudaro, vanhu vakatozoona kuti zveshuwa varume ava vane zvavafunga kuburikidzawo nekuonawo zvinhu zviviri zvitatu zvaibatikawo kuvanhu vanenge isusu. Pazvinhu zvese zvataita pano paTTYMC amaini panapa tatedzera mutemo yese and I expect, I even wish kuti dai makorokoza anonzi makorokoza aya atinoti isusu maartisanal miners akwanisa kuita emulate kana kuti try kuona kana kuita view yatinayo isusu zvaita kuti nyika yedu isumuke tisina problem yekunzi mari yaita shoma, fio yaita shoma munyika, nekuti maresources ari muno muZimbabwe akawandisa. Ende mukatarisa vanhu vari panapa isusu over mayears atashanda pano vava vanhu vari well vexed nemining. Hapana vanhu vanodzidzisa kutimba mugodi, vava vanhu vanoziva kutimba, vava vanhu vanoziva safety, vava vanhu vanoziva all sorts of mining. Saka ndikuti nini hurumende dai tikakwanisa kuwana mukana wakakura wekuti tinge tichidzidzisana. We have come to the end of the second part of this week's edition of the program Zimbabwe, The Awakening Giant.
Please join us after the break as we talk to more beneficiaries of the project in Chegutu. Welcome back. We are now in the third and final part of today's program, Zimbabwe, the Awakening Giant. We are bringing you highlights of a gold mining activity that is taking place in Danangwe District in Mashonaland's West Province, where a group of youths registered a cooperative in 2014 and now they work with a group of over 5,000 people. The traditional leadership has rallied behind the cooperative, and we spoke to Chief Ngezi, under whose jurisdiction the Danangwe District falls. Vakomana vachitanga taiona sekuti mahumbu avari kuita, but vakazotanga kubatana vachibatana zvavo vachibvunza mazano apo neapo vakaita chinhu chikuru chinodadisa chekuti vakaunza basa kumayuthi madzimai. Pane madzimai akati kuti pane mayuthi akawanda zvekuti vakaita kuti pave nediscipline, pane runyararo, hapana bhemba. Kana one day raunonzwa kunzi pazotemwa munhu nebhemba, hakuna zvinhu zvakadaro. Vane mutemo wokuti ukatotyora mutemo webasa unotoenda kuhearing, unototongwa kunzi uyo anokodzera kuve pano here kana kuti asi hapana. Saka ndaikurudzira kuti dai mamwe mayuthi vari kune dzimwe nzvimbo vatoredzera kubva kuvakomana vedanangwa kubudikidzira nachairman Stuart Giga. Ndinoona utungamiriri hwavo hwavari kuita hwakanaka, hwakajeka, hapana kana noise, hakuna. Vanhu vari ku then nyika pachayo iri kubenefita because vari kutengesa goridhe ravo zviri pamutemo. Vanoendesa goridhe ravo kufidelity vachisumudzira. Ndakanzwa even minister vefinance vachitaura kuti masmall scale miners ndo vanhu vari kutounza goridhe rakati kuti. Ndiri kufunga kuti rimwe racho ritonyanya kubva padanangwa nekuti ndo pane vanhu vakarongeka. Hapana mupurisa kana achitoendapo hamene zvaatofambira, hapana nguva yekunzwa kunzi inde polisi ndi. Vanhu varipo vakarongeka kubudikidzira neutungamiriri huri ipapo. Chegutu pachayo, Chegutu neKadoma nemamwe nzvimbo dzakatenderedza dzakaita nazvino, panotove nevana vakawanda vari kuraramisa mhuri dzavo kubva ipapo. Tinoziva tese kuti mabasa ari kunetsa, asi apo vari kumaneja kuti mumwe nomumwe munhu anotoenda kumba aine chaakabata, kubvira kune vanotengesa, vane vachitengesa zvakarongeka, pakagadzirwa zvakanaka in terms of nyaya yeusmart, matoilets zvavo zvese zviri up to standard. Panotori nekliniki iripo yekuti anenge arwara anorapiwa ipapo usati vazombomhanya kumwe kwese. Saka vari kuteedzera mutemo wekuchengetedza utano upenyu hwevanhu. Zvinove chinhu chinondifadza inini samambo. Ndinotoshuvira kuti ndichatodedza mamwe madzimambo amboya vaone kuitira kuti vari kope zvinhu zvakadaro kunzvimbo dzavanenge vari. Ini ndanichitoti hurumende dai achitonyanya kusapota vakomana nemadzimai, asi vakomana chiri madzimai aripo akawanda ane utsama chaiwo ari kutoraramisa mhuri ipapo. Mayuthi vakawanda, pane vanhu vanotoda kusvika 6,000 kana kudarika vari kurara, but hapana kana zuva raunowana kuchinzi paitika noise, hazviiti. Besides being a program for the youth, many women have been incorporated in this mining project. Nyika yedu ino yeZimbabwe yakasununguka, saka inokurudzira madzimai kuti we have to push forward. Saka takada kubatana nevarume vedu sezvinotaura pabhaibheri kuti tiri vabatsiri. Saka we have to support our husbands. Ndo saka takauya kuno kumining. Nhasi uno mukati medzimba dzedu maane rugare. Kubatana, kuwirirana, kuronga nekuita chinhu chimwe chete semhuri, kuendesa vana kuchikoro, kuvaka dzimba, kuvawo nemombe kumusha dzataya tisina, kutengawo zvimwe zvinoshandisira zvokunzi munhu paupenyu anazvo. Ndo zvatiri tichikurudzira nhau dzokuva neunhu mukati mekurarama, nokuti munhu kana usina unhu hausi chinhu paupenyu. Mining sesu kumadzimai tine mamwe madzimai akawanda anoshungurudzwa, saka vachiuya tinovabata zvakanaka, tinovadzidzisa kunyange vasina mari, tinoudzwa kuti vanogona kutsvaira, wowana mastovhu, woenda kumill, vogaya, vokwanisa kuraramisa mhuri.
madzimai akawanda vamwe vakauya vasingazivi, asi takavarayira zano rakanaka nokuti tinoti nyange asina mari tinogona kupa mari for a start kuti asumuke akwanise kuenda mberi. Asi gold yedu hatidi kuti tiende black market. Ini ndiri pano am a buyer, ndinotenga gold and then ndoisarenda kuvakuru yoendeswa kufidelity. Hatidi gold yedu kuti irasike iende kublack market. Saka ndo zvatinokurudzira madzimai kuti even nyange uchinge wawana 1 point even 3 tikadzibatanidza zvinogona kutipa kg zvoenda kwatinofanirwa kuenda. Ndo zvatiri kuita nasona. Munonda ndiri munhu anga akadzikira ndasina kana chinhu, but apa pandavere hapana. Kana ndakakwanisawo kuti ndikwanise kuchengeta vabereki vangu, ndikwanise kuzvichengeta inini, kuchengeta vanin'ina vangu nezvimwe zvakawanda. Ndakwanisa kutenga stands ndiri panapa. Zviri kutivandudza nokuti takukwanisa kuzvitengerawo hembe pachedu, kuchengeta vabereki vedu kumusha, kutenga mombe chaidzo ndodzandakakwanisawo kutenga. Ini ndiri kuzvishandira nemaoko angu ndichitengesa panapa. Zvokuti totengesa mbiri zviya zvamunhu anenge asati akuziva kuti upenyu chii. Saka unenge ufanira kudzidza kubva kune vamwe, kwete kuti kutengesa mbiri ndokutogona. Unenge uchizvishandira nemaoko ako uchitengesa uchibudikidza nemari yaunobata. Kuita zvokukatya matombo ndo bhizinesi rikutoraramisana ratoraramisa mhuri naro. Tikasadai so hapana chinobuda. Kusenza nevakomana vedanangwe zviri kufambira sei? Aiwa, zviri kutifambira zvo zvisingaite. Wozidai tisingashande nevakomana vavava sesu semadzimai hapana chataiwana. Ndo zvikutotilaramisa kana vana tikutoendesa chikoro. Saka zvamuri kuzofana imimi mune maiwana kupi kwauya muri kuitei? Tinopinda mukati tichishanda tichitsvaira kana kutengeserwawo mabhunga nevanenge vashandawo varume tozobvarisa isusu. Uwepo hwecooperative wakuyamura sei semadzimai? Watidetsera zvizhinji chikonzero kuti asingakwanisi kuzviraramisa mukati medzimba masvike zvinoti akurarama zvakanaka. The team at Danangwe has not just attracted the attention of locals, but those from outside the country as well. And our crew was lucky to bump into would-be investors from Germany who visited the mine, led by Zimbabwean-born and German-based Herbert. My name is Herbert Schwambo, and most of you probably know me as Metaphysics. I'm based in Germany, but I am a Zimbabwean. And one of my goals has been to promote Zimbabwe abroad, and not just in the terms of tourism, but also in the terms of going out there and marketing Zimbabwe to the financial world. So, as you can see, I have a wonderful team. This is Mr. Knut Schumacher. He has a gold mine in Ghana. He's German. This is Barbara. She's Zimbabwean, but she's also based in Antwerp. She has her own shop face in Antwerp. She's been very active. And what we want to do as Zimbabweans is empower the community. So we've been looking at projects that are viable in terms of financing. And then we were very lucky to come across this cooperative and what they're doing, and we are mind blown. Firstly, because this is the kind of initiative most Zimbabweans should adapt in terms of being able to participate hands-on in building the economy. What we've seen here is amazing. There's different infrastructures, people working together, they're mining together, they're building a community together, and they're also contributing to our general fiscus in Zimbabwe. I'm actually very impressed because I've seen a lot of women here, of which I didn't expect. So go women, women in power, women in mining, go women. Okay guys, this is probably going to be one of the statements that you've heard before, but put your WhatsApp down. You do not gain anything from those group chats. Get up, get working, get moving. First of all, the Zimbabwean people are very friendly, very open. I was surprised that we can just come in as strangers and look at the operation. I see that they can really upscale that a little bit more. There are a lot of leakages. Could be better managed, but I think they're doing a good job so far. Indafara kuona ma youth in Zimbabwe vachisenza nemaoko avo kuti vazvibatsire. My initiative akadai anobatsira ma youth nema families avo. Paka-adopt my initiative akadai throughout Zimbabwe. Zimbabwe will begin to prosper. To be honest with you, Zimbabwe is one of the few countries in the world where youth are allowed to participate. It is very easy to access your local ministry.
Zimbabwe is a basic community. It's very accessible. In Germany or in other countries, it's very difficult to have a meeting with your minister or with your local government officials. In Zimbabwe, if you write the right proposal, if you have the right initiative, you can access the highest levels of power. And I think our president is correct in saying Zimbabwe is open for business, but I say that the business should start in Zimbabwe first. We should open business for us as Zimbabweans and then go out and promote our businesses abroad. The youth are the future for this country, and like we heard from Hebete, Zimbabwean youths should take advantage of the open door policy that our government has and build their future from there. We unfortunately have come to the end of today's program. Until next time, pleasant viewing.